Ya. Berarti nanti abis mereka mungkin agak small talk, baru gue present lu berdua ya. So we'll join our friend Dr. Agot Putranto as a head of Center of Communication, Crisis and Conflict. And then Elta Dwi Priawan as the political science student. Febri, dia orang Sunda, orang Sunda. Oh, Febri, ya. Febri. Itu yang nulis Tipu. Udah bagus Mas kayak gini Mas. Sip, suaranya bagus. Nah. Oh, lu mau di situ? Bagus sih. Terkesan intelek. Lu di mana enaknya? Nanti itu mereka bisa Inggris semua atau dubesnya nanti ini ya? Dubesnya ntar bantu, makanya kan dia hadir. Oke. Sini kali ya. Victor nonton nggak nih? Hah? Dia pengen nonton tapi lagi kerja. Orang tadi tuh gua dia yang ngajarin itu apalah ini apalah itu gitu. dia jawab sendiri. Apa? Nggak mungkin itu Naziisme di ini, kan negaranya presidensial apalah dia. Harusnya ikut kamu, gua bilangin. Yalah. Bu Linda belum masuk ya? Coba. Si Able kayaknya udah ini deh, udah recording YouTube deh. Aku copy kali ya link. Ntar aku kasih tahu. Nah, udah bener kok. Play. Kopi kali ya. Play. Link YouTube udah bisa aku bagi ke pihak. Sudah bisa dibagi, sudah live streaming. Nanti kalau acara selesai baru editing yang nggak perlu dibuang gitu. Oke. Tentang kalau mau di-share ke teman-teman Anda dan para penggemar Anda silahkan, para mahasiswi. Ya. Siap Mas. Ya udah. Kedengaran kan suaranya? Jelas banget. Ya, hadir. Kopi kali ya. Link YouTube udah bisa aku bagi ke pihak. Sudah bisa dibagi, sudah live streaming. Nanti kalau acara selesai baru editing yang nggak perlu dibuang gitu. Oke. Tentang kalau mau. Oke. Berarti mulai streaming sekarang atau nanti? Boleh. Ini sudah streaming. Udah streaming. Oke, berarti aku kasih ke pihak sana ya. YouTube-nya, kalau Zoom-nya boleh dikasih juga boleh. Jangan YouTube. Mereka ikut Zoom kan? Kalau Zoom-nya nggak boleh. Kalau yang Zoom hanya untuk Zoom hanya kita aja, kita dan pihak Ukraina. Udah. Oke, di luar berarti itu nggak boleh. Aku menyebarkan link YouTube ke teman-teman ya yang mau nonton ya. Oke, aku off cam lagi. Yuk. Gue minta Bu Marlinda masuk dulu aja kali ya. Ya. Gue minta Bu Marlinda supaya masuk dulu kali ya. Iya boleh. Ntar gue kirimnya ke Genta nih. Cus. Link. Pak Dokter, untuk lagu Perdamaian mulai diputar kapan? Sekarang ya, nanti aja menjelang pas lagi ngobrol-ngobrol awal aja. Kan jam 3 kan pasti mereka bakal gabung dulu tuh. Nah, kasih musik pelan-pelan lah, Nasi Daria gitu kan.
Aku bisa dapat link YouTube dari siapa ya? Oh, Dari ini Mas mungkin Abor? kirim. Belum ya? Ya. Bentar. Ya, sepakat nanti jam 3 kurang 5 menit lagunya aku putar berulang kali gitu kali ya. Gitu aja, di rerun. Untuk Indonesia Raya sama lagu kebangsaan Ukraina udah ada? Belum, dirimu kan belum bilang, baru sekarang bilangnya. Tornya udah tak kirim. Hah? Tor. Belum toh? Nek lali ya dimaafkan lah, namanya dokter lalinan. Harus sudah aku baca, tapi tidak tahu apa yang harus kulakukan. Biasa. Makanya nek salah lagu kebangsaan repot iki. Allah, masalah kebangsaan salah. Golek nang YouTube apa lagu kebangsaan Ukraina? Ukraina no. Ono engko? Ada. Ono sing wis ganti piye? Masya Allah, enggak lah. Tenang tak lu, kok kayaknya panik gitu sih tak muka lu. Iya, ya panik lah Mas jelas. Gak usah panik, tenang aja. Itu Geo tuh belajar tenang dari Geo. Nggak pernah kuliah, kita nggak pernah kuliah ya. Sama-sama nggak pernah kuliah, pemalas semua. UIN itu di mana sih? UIN Surabaya. Di Surabaya. Di Surabaya Mas, depan apa? Polda Jatim. Oh, iya sih. Ya, sebar ke seluruh dunia. Itu ditanya di grup itu. Apa tuh? Di grup ini enggak lu share, Usahid. Lu sebar. Sebar aja. Salah. Bisa disimak di YouTube. Boleh. Boleh, wes mbak bagi di grup PPKI. Kenapa? Udah mbak bagi di grup PPKI tadi link YouTube. Oh iya, belum. Biar
Indonesia Raya Jolali ya, Bleh. Di download. Yuk. Geger sampai Indonesia Raya salah. Mau berapa stansa? Ya, dirimu yang ngatur lah. 3 Dirimu kan yang 4 menit. Dirimu kan yang masih punya kewajiban untuk apa? Upacara bendera. Gila, dibagi-bagi. Josi. Josi belum tak kirimin malah. Josi, mana ini Josi? Mana Bunda Ratu lu? Belum tahu, tadi udah gue kasih tahu sih, dia kayak masuk jam 3 deh. 3 tank. Di waiting room sudah ada orang, apakah mau dimasukkan? Namanya siapakah? Andri Zelinski. Nah, itu Said Pak Romo itu. Ismailov. Bak Ahran orang arti rupiah apa. Masukin semua ya. Masukin semua. Semuanya aku kasih co-host ya. Oke. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Yulia. Selamat siang. Ibu Yulia nanti mohon dibantu kami untuk menerjemahkan ya. Iya, Pak. Good afternoon, Father Adri. Your sound still mute. Vika. Hello, everybody. Sudah ada Pak Dubes. Oke, excuse me. Selamat sore, Pak Dubes. Yes, sore Pak. Assalamualaikum, Sheikh Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Дуже поможи, пане Андрію. Радий вас бачити. Юлічко, вітаю. Дуже приємно вас бачити. Вітаю, пане Василю. Oke.
Я зараз просто перепощую. Saya saat ini saya kirim informasi dengan tentang oke. Acara ini kepada wawancara wartawan-wartawan teman saya dan ulama Oke. Indonesia. Yes. Yeah. Already. I'm trying to post the information about this event in YouTube to my friends, to the leaders of Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan teman-teman yang lainnya. So for them to be able to attend or to listen, right? Yes, thank you. Unfortunately, I would like to say that very unfortunately, our deputy minister, who is Crimean Tatar, Emine Japar, could not attend because now she's in Doha attending the multilateral conference. So Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina saat ini menghadiri acara resmi di Doha. Ya, tidak bisa ikut konferensi ini. His Excellency, we have Ibu Marlinda, is our director. Ibu Marlinda. Yes. Ibu Marlinda. Yes. Ya, Pak Algo. Marlinda. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Good afternoon, Your Excellency. Selamat sore. Saya dihormati hadiri acara ini, and saya berharap in the future, right? Masa depan. Tempat yang akan datang, I don't know how to say it, just in the future. I hope to be able to communicate more with your university, with your esteemed university, and if necessary, might be interesting, because I was a student myself, and for me it was very interesting always when some prominent figures come to my university. I'm not a prominent figure, right? So as a student, I saw the speeches of presidents of the United States, and then as diplomat, I saw the speeches of, for example, Lee Kuan Yew from Singapore. He attended this in Ukraine. I'm not that, I cannot be compared, right? But if they want to know something interesting, because what is special about me is that I was grown up in the Soviet Union. I not only know from the history books, but I was the Soviet citizen. Second one, I am the PhD in history, so I can make references to the history. So it might be interesting for students and professors to know something, to ask questions. Basically, it's about questions. Thank you. I'm sorry to make this speech. Thank you very much. Thank you very much. I'm Dr. Marlinda Erwanti. I'm behalf of Director of Sahid University Graduate School of Communication. I'm very happy if we can do something to the next cooperation, with my campus, Sahid University. I think it's very good for the other give to cooperation for the next program. Saya lihat Mufti Haider sudah ikut. So from Ukraine, selalu selalu orang-orang sudah ikut. What about Indonesian side? What is it? Sorry. Maybe is everybody here, so we can start or not? Okay. Maybe the people already joined, so we can start this time, Mr. Agot. Okay. Okay. We start now. Okay. Thank you.
Ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce, my name is Geo Faktarazali. Welcome to the Center of Communication Crisis and Conflict Graduate School of Sahid University, Jakarta, in collaboration with the Indonesian Catholic Journalists Association, or PWKI Indonesia, to hold a webinar with the topic. Indonesia is one of the countries that has expressed concern over the escalation of armed conflict in the territory of Ukraine, which is very dangerous for the safety of the people and has an impact on a peace in the region. By this case, unfamiliarity with the Ukrainian state and difficulties in accessing information make it difficult for Indonesian people to understand the social condition of Ukraine, which is in the past month have been plagued by armed conflict. To anticipate this phenomena, Sunday, 27 March 2022, we present to you this amazing webinar. Is it true that Nazism wave in Ukraine? So before we start, let's sing the Indonesian national anthem together, Indonesia Raya. Tidak didengarkan, Pak. Tidak bisa dengar. Suaranya tidak ada, bisa diulang. Okay, already. Thank you. Diulang Pak Geo, Indonesia Raya. Okay, maybe the operator by Mr. Danum, can we repeat? Okay. Okay, thank you. Thank you. Okay, thank you, ladies and gentlemen. With all of respect, we will listen to the national of Ukraine anthem, Sene Merla Ukrajini.
you, Mr. Donum. And ladies and gentlemen, the next session, we will listen to the remarks and greetings from the Pasca Sarjana Director of Sahid University, Dr. Marlinda Irwanti Purnomo, MSc. The place is yours. Thank you very much, Dr. Geofakta Razali. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you to each and every one of you for being here today in this wonderful event. My name is Dr. Marlinda Irwanti Purnomo. It is such of honor for me to speak on behalf of Director of Sahid University Graduate School of Communication. Greeting to His Excellency, Mr. Ambassador Fasil Hamianin and Sheikh Said Ismagilov, Mufti of Ukraine, Sheikh Aidir Rustemov, Mufti of Crimea Tartar, and Father Andriy Zelinsky, represent from Greek Catholic Church, Sahid University Graduate School of Communication Jakarta would like to thank the speakers. This activity, which was held by the Center of Communication, Crisis and Conflict, Sahid University. Thank you for Dr. Algot. And we believe that peace must be realized in the effort to awaken the world after the COVID-19 pandemic. War is a dreadful thing. Geographical Indonesia is far from Ukraine, but the world that is united by communication and trade has made the impact of the conflict we feel. For the reason, we welcome the effort of the Indonesian Catholic Journalists Association to present speakers who are representatives of the nation that has played a major role in the independence of the Indonesian nation from colonial rule. Finally, have a good discussion. My peace come soon for Ukraine. Thank you very much, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Marlinda, always beautiful. Okay. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, the greetings from Indonesian Catholic Journalists Association, or PWKI. Mr. Donum Theo, the place is yours. Thank you, Pak Geofakta. Good afternoon, and I would like to say thank you and warm regards to Your Excellency. May I just one remark. Our guest of honor, do you understand English or you need translation? This is important. Mufti Aider, Mufti Said, is it all right or you need translation? All right. Okay. No. Okay. So, Mr. Sheikh need translation? This is пане Шейх Саїд, Муфті Айдер. Дивіться, щоб ви розуміли, зараз іде трансляція по YouTube, там сотні людей, тобто там поширено дуже широко. Так що майте на увазі, що ця група просто була обмежена для цілей, щоб ніхто не вклинився, там не зрозуміло хто. Нас дивляться дуже багато людей на YouTube, тобто ми в ефірі. Mr.
Mr. Danum, can you text the greetings? Okay, I'll be short. Thank you for everyone here. May we have a good, very discussion, and then we would like to tell you that Indonesian journalists, particularly Catholic Indonesian journalists, welcomes every information, and we would like to have maybe some of your statements, and please allow us also to quote you. And for your information, we are live on YouTube, so we to make the discussion more interesting, we would like to distribute the YouTube link to our Indonesian journalists, so they may have clearer information and direct information from all of you. Thank you. Thank you, Mr. Danum. Okay, I will introduce and greeting one by one our amazing speakers today. Mr. Vasil Hamyanin, as the ambassador of Ukraine. How are you today? I'm fine, thank you. But can I ask everyone to switch off the microphones of those who are not speaking, because there are sounds coming from the background. And I would like to, if I may, if I can deliver the speech the last. First, I would like to ask our guest of honor to speak, if you don't mind. Okay, it's okay. Okay, also say Said Ismagilov, as the Ukrainian scientist majoring in Islamic studies, and they say either Rustemov, the sermon of Mufti Crimea Tatar, and the father Andriy Zelinsky, the priest of the Ukraine Greek Catholic Church. I hope there is always beautiful day for all of us. And I will invite our speakers one by one to talk briefly about 5 to 7 minutes about several topics. And we will start from Mr. Vasil Hamyanin, as ambassador of Ukraine. We'll talking about how is the current social situation in Ukraine. Can you explain it to us, especially to the Indonesian people? Right. Despite my request, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. We are praying for the peace and stability and the end of war in Ukraine every day, every minute. And I'm honored really to have the good friends of mine, the leaders of Muslim community of Ukraine, and the one of the prominent representative of Greek Catholic Church of Ukraine, who is the actually the head of Kaplan movement in Ukraine. So it's a great honor for me. Saya dihormati, sangat dihormati that. And very briefly, I really want to have the floor to our guests of honor, because I gave the interviews every day 3 to 4 times, and everybody knows me and everybody's bored of my face. So if you don't mind, I just say a few words first. Now, the situation in Ukraine now is critical in terms of, sorry, I'm just watching the TVs and all this stuff. So it's critical in terms of humanitarian situation. And the fact that many people of Ukraine have civilians, I mean, children and women and elders are blocked in the cities in the east of Ukraine, like Mariupol, like northern cities like Chernihiv, like Sumy, etc., many of them. And this is the most important point we have to understand. As you used the topic of this conversation, is there a possibility of Nazism existing or developing in Ukraine? I would just give a few comments on that. It's very important to understand what is Nazism. It's easy to go to Wikipedia and have a look. I give you a few facts and you will understand what it is. The mono-nation, basically, mono-religion, basically, the dictatorship, the worshipping of one leader, the dictator, the superiority over other nations and races, the willingness to expand the territories,
for the reason of protecting the brothers and sisters in faith, in a nation, in race, whatsoever. That's what happened to Europe in 1939 when Hitler proclaimed Nazi Germany the superior nation of the world, with a dictator, with a mono nation, with a mono religion, with a mono everything, and protecting people, German-speaking people worldwide, especially in Europe. And this is exactly what's happening in Ukraine now. I mean, in Russia, and the things that are happening in Russia are exactly the same. What's happening in Ukraine? The democratic country cannot be Nazi country by definition. It's not possible. When people choose the president, they choose the parliament, and then some people vote against, some people vote for, and then the president of Ukraine is coming from the Russian-speaking part of Ukraine, whom Putin declared to be liberated somehow. Now, in Ukraine, we have many religions, many nations, many ethnic groups, many races, and they live together. According to the United Nations statistics, Ukraine is one of the most tolerant countries in the world. And the fact that Russian aggressors deprived the majority of our Muslim brothers and sisters of the land, of the masjid, of the madrasa, of the cemeteries in Crimea is very clear and very bright. The fact that the Muslim people in Ukraine are fighting hand in hand with Catholics, Greek Catholics, other religions, atheists. The fact that Russian-speaking, Ukrainian-speaking, Tatar-speaking, Azerbaijan-speaking, Turkish-speaking people are fighting hand in hand. And when Muslim soldiers cover the Orthodox Christian with the bodies, is this the sign of Nazism? The lack of critical thinking of people would lead to the thought that there is Nazism or something like this in Ukraine. On the contrary, if you take into account only two facts about Russia, the number of the hundreds of thousands of Muslim people killed in cold blood, civilians, children and women during the Chechen War, and the fact that President of Russian Federation sends Muslim people to Ukraine to kill the civilians, give us all the reasons to think that Nazism is a characteristic feature of Russian Federation, of the statehood of Russia. I would not speak more, but it is very important to understand that we are under attack and we have a war in our country, on our land. We are not having war in the other lands, in Russia or elsewhere. The war is going on in my country, in Ukraine, and the civilians are being killed. And the majority of civilians under attack are the Russian-speaking eastern part of Ukraine. This is something you have to know about Nazism and about the government of Ukraine and about the specialty of Ukrainian people. We never had the statehood like in Russia of emperor or tsar. We never had the emperor, we never had a king. It's our history. Through centuries, we were just like this. And now we have the king or emperor of Russian Federation attacking, expanding, killing, and trying to seize our land. And now I would like to give the floor to my good friends, to the representative of Muslim community. It is crucially important because I have a lot of signals from the people like here in Indonesia. They are misled, they are being told lies about the real situation in Ukraine. They are saying that Ukraine is oppressing Muslims. They are saying that Ukraine forced Muslims to run away from Ukraine when war started. It's not up to me to talk about this.
I would give the floor to the people whom I respect highly and who are the true representatives of the souls and hearts and the faith of Ukrainian Muslim people. Thank you. Okay, thank you, Mr. Fasil. So let's talk about the society need the critical thinking, how to know the meaning of Nazism. Thank you. And then we move to the Said Ismailov, been with us in this time. We're gonna talk about the Muslim in Ukraine. How did this invasion affect Muslim in general in Ukraine and maybe for the Islamic countries? So for Mr. Said Ismailov. Ассаляму алейкум, шановні брати, шановні друзі. Мені потрібен перекладач. Я маю надію, що у нас є можливість для перекладання. Так, пані Юлія? Tak, Assalamualaikum saudara-saudari saya. Saya perlu penerjemah untuk saya hari ini. Jadi saya akan menggunakan penerjemah sekarang. Thank you, Mrs. Yulia. Перш за все, я хочу подякувати організаторам цього заходу за те, що ви намагаєтесь послухати правду і дізнатись об'єктивну інформацію про події і про стан, в якому зараз знаходиться наша батьківщина Україна. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua penyelenggara hari ini bahwa Anda ingin tahu kebetulan yang pasti dan ingin tahu lebih banyak tentang apa yang kebetulan itu ada. Перш за все хочу сказати, що мені пощастило у 2020 році, 2 роки тому, у березні, відвідати Індонезію і дізнатись, що наші країни дуже схожі по рівню релігійної толерантності, по рівню поваги і по рівню свободи. Pertama-tama saya juga ingin menyatakan bahwa saya tergantung sekali karena 2 tahun yang lalu pada tahun 2020 saya melakukan kunjungan ke Indonesia di mana pada bulan Maret di mana saya diberitahu bahwa Indonesia sama Ukraina sangat mirip dengan tingkat toleransi dan juga dengan tingkat penghormatan kepada orang-orang yang lain. В мене була чудова можливість дізнатися про історію Індонезії, і я хочу сказати, що між нами, між нашими країнами є дуже помітні паралелі, як Індонезія, на жаль, була колонією Нідерландів і виборювала свою незалежність, право бути самостійною країною, так само і Україна була колонією Росії, але, на жаль, зараз вимушена продовжувати виборювати своє право на свободу і незалежність. Dan saya juga telah diberitahu di sana bahwa sejarah-sejarah kita juga sangat mirip karena saya lihat hubungan dalam perjuangan atas kemerdekaan Indonesia karena Indonesia dulu pernah di dalam kejahatan Belanda sama sekarang Ukraina ada dan Ukraina juga pernah dijajah oleh Rusia dulunya tetapi kalau orang Indonesia sudah berhenti untuk berjuang atas kedaulatan dan kemerdekaan kami semua bangsa Ukraina masih harus berjuang atas kedaulatan dan kemerdekaan kami. Шановні індонезійські брати і сестри, я вам хочу чесно сказати, от абсолютно чесно, що ця війна, яку Росія розпочала проти України, повномасштабну війну 32 дні тому, єдина мета – це знищити Україну як незалежну державу і знову зробити нашу країну безправною колонією. Повністю підчинити і захопити нашу землю і наш народ.
Dan saya juga ingin berkata saudara-saudari saya Indonesia dengan sejujurnya bahwa perang yang dimulai oleh Rusia di Ukraina 32 hari yang lalu adalah untuk menghancurkan bangsa Ukraina pada umumnya dan menciptakan kejajahan Rusia lagi dari kami dan juga membuat dari kami sesuatu seperti negara tanpa hak apapun dan menjadi satu lagi kejajahan Rusia. В 2014 році Росія окупувала Крим і схід України, а 24 лютого цього року вона обрушила на всю Україну потужні ракетні обстріли, авіаційні бомбардування, ввела велику кількість військ і вже знищила декілька українських міст. Pada tahun 2014, Rusia telah menempati wilayah Crimea sama wilayah timur Ukraina. Pada tanggal 24 bulan Februari tahun ini, Rusia mulai perang yang lebih disebarkan di seluruh Ukraina, mulai dengan pengeboman roket sama invasi pasukan besar Rusia dan sama juga hancurkan sudah beberapa kota di Ukraina. Український народ і українська армія героїчно захищається, і ми намагаємось зберегти нашу незалежність, нашу свободу і той рівень демократії і релігійних прав і свобод, що є в нашій країні. Dan saya ingin berkata bahwa pada sekarang seluruh bangsa Ukraina bersama semua prajurit Ukraina mempertahankan negara kita dengan luar biasa, mempertahankan Ukraina secara heroik, dan kita sangat ingin mempertahankan semua hak agama kami dan hak keanekaragaman kami. Російські окупанти оточують українські міста і знищують цивільне населення, вбивають жінок і дітей, гвалтують жінок, рушать і нищать нашу інфраструктуру. Абсолютно всім зрозуміло, що вони не прийшли нас від чого звільняти, вони прийшли нас, усіх українців, просто знищувати. Dan sekarang kami bisa lihat dengan jelas bahwa mereka datang ke sini bukan untuk menyelamatkan orang-orang apapun, tetapi untuk menghancurkan kami. Pasukan Rusia menghancurkan kota kami, menempati kota kami. Mereka membunuh wanita sama anak kami. Mereka memperkosa wanita kami. Dan mereka ingin menghancurkan semuanya, semua infrastruktur kami, semua yang terkait dengan Ukraina. Мусульман в Україні близько 1 мільйона. І, на жаль, більшість мусульман України зараз опинились на окупованих Росією територіях. Saya ingin berkata bahwa umat Islam di Ukraina sekitar sejumlah 1 juta orang, dan hampir semuanya mereka adalah sekarang di wilayah yang ditempati oleh Rusia. Мусульмани України є органічною частиною нашого народу, українського народу. І мусульмани України завжди мали всі права і свободи. Ми вільно сповідували іслам, будували наші мечеті. У нас абсолютно гармонійне, мирне життя із державними органами, і з християнами. Про це можуть мої слова підтвердити і шановні муфтій мусульман Крима Айдер Рустемов, і шановний отець Греко-католицької церкви, що також тут присутній, Андрій Зелінський.
Dan saya juga ingin menyatakan bahwa semua umat Islam yang ada di Indonesia telah hidup secara damai, telah mempunyai semua hak agama yang mereka diinginkan, telah membangun masjid sebanyak mau dan di mana mau, dan juga pernah ada bagian dari orang Ukraina yang merdeka, yang berhak, dan kata-kata ini juga bisa disetujui oleh Bapak Aida Rustemo sama semua umat Kristen Ukraina, bersama juga Bapak Romo Andrei juga bisa disetujui itu. І навпаки, на тимчасово окупованих територіях, які окупувала Росія, відбуваються потужні репресії проти мусульман України. Мусульман кидають до в'язниць, вбивають і відбувається катування, вигнання мусульман з їхніх домівок. В Росії абсолютно нетолерантне, терпляче ставлення до мусульман. І це відомо всьому світу. Dan sebaliknya, di tempat-tempat yang sekarang ditempati oleh Rusia, umat Islam Ukraina telah dibunuh dengan banyak. Mereka jatuh atas represi oleh Rusia. Mereka jatuh ke penjara. Mereka digulir banyak. Dan mereka adalah penderita sekarang. І мусульмани України не хочуть опинитися у стані рабів, яких знищують і яких кидають до в'язниць. Тому мусульмани України стали на захист України так само, як і інші наші співгромадяни, всі інші українці. І зараз мусульмани України тисячами так само знаходяться в лавах Збройних сил України, захищаючись від російської агресії. Dan seluruh umat Islam Ukraina tidak ingin menjadi budak seperti yang mereka ada sekarang di wilayah yang ditempati. Dan semua umat Islam Ukraina sekarang memasuk angkatan bersenjata Ukraina, dan mereka berjuang bersama dengan seluruh rakyat Ukraina atas kemerdekaan. Російські окупанти за місяць війни вже знищили і пошкодили 3 мечеті в містах Маріуполь, Костянтинівка і Сєвєродонецьк. Saya juga ingin menyatakan bahwa sudah 3 masjid telah dihancurkan oleh pasukan Rusia, oleh penjajah Rusia, yaitu di kota Mariupol, Konstantinivka, dan Сєвєродонецьк. Тому я хочу звернутися до мусульман Індонезії, а оскільки Індонезія найбільша мусульманська країна за кількістю мусульман, ви є дуже впливовою частиною мусульманського світу. Dan sekarang saya ingin mengacu kepada seluruh bangsa Indonesia, kepada semua umat Islam Indonesia, karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas terbesar umat Islam di dunia, dan saya ingin meminta untuk bantuan sekarang. Мусульманам України потрібна ваша підтримка. Ми просимо у вас за те, щоб ви читали дуа, молитви за нас, підтримували нас інформаційно, якщо є можливість, підтримували нас гуманітарно. Особливо менше ніж за тиждень починається священний місяць Рамадан, а у нас знищено дуже багато інфраструктури в Україні, і ми навіть не знаємо, чим будемо годувати мусульман у священний місяць Рамадан. Тому ми просимо, якщо будуть якісь благодійні ініціативи, гуманітарна допомога, то заради Всевишнього Аллаха допомагайте мусульманам України, щоб ми могли вижити і вистояти в цій війні. Dan saya juga ingin meminta
untuk dukungan apapun yang bisa, dukungan dalam membaca doa setiap hari, dukungan informasi, dukungan kemanusiaan yang sangat diperlukan sekarang karena sangat sedikit waktu lewat untuk bulan suci Ramadan, dan sekarang kami semua khawatir bagaimana kami akan memberikan makanan kepada semua umat Islam Ukraina karena hampir semua infrastrukturnya telah dihancurkan. Після нашої перемоги, коли ми звільнимо територію України, ми запрошуємо всіх індонезійців в гості до нас, щоб ви приїхали і пересвідчились, яка красива, вільна і щаслива наша країна, і ми разом з вами помолимось у наших мечетях. Dan setelah perang selesai, setelah kami dan setelah kami menang dalam perang ini, saya sangat ingin mengundang semua partisipan yang sekarang ada, semua umat Islam Indonesia untuk datang ke Ukraina dan meyakinkan negara ini adalah negara yang luar biasa. Я дякую за вашу увагу і вашу підтримку. Ассаляму алейкум. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Thank you, Said Ismailov. Okay, given the similar history of Indonesia and Ukraine, this discussion becomes important that considering the level of tolerance, gitu ya. However, even if Indonesia has stopped fighting for the independence, Ukraine is still fighting for it. So, Said Ismailov, of course, we wish the best, praying every day for our Ukrainian brothers and sisters. Thank you. And then we move to the Sheikh Aidar Rustamov, the uniqueness of Islamic Tatar, the war between Russian and Ukraine raises concerns for civilians living in Ukraine, especially the Crimean Tatar Muslim minority. What do you think about this? Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Дорогі учасники конференції, я також вітаю всіх за нашою традицією. Салям алейкум, миром. Semua peserta, Assalamualaikum kepada semuanya. Saya juga selamat kepada semua peserta yang ada sekarang. Мене звуть Айдар Ісаулу Рустемов. Я муфтій Криму, обраний у 2016 році після окупації Криму. 2014 року. Saya bernama Aidar Rustamov dan saya adalah mufti Crimea Tatar, dan saya dimulai menjadi mufti pada tahun 2016 sudah setelah Rusia menempati Crimea. Крим – це частина України, корінним народом якого є кримські татари, мусульмани, суніти. Dan saya ingin berkata bahwa Crimea pada umumnya adalah bagian Ukraina, dan di Crimea telah tinggal banyak Tatar Crimea yang ada di sana dan Sunni juga. Саме вони вийшли 26 лютого на мирний мітинг у Сімферополі. Dan mereka semua pada tanggal 26 bulan Februari mereka pergi untuk demonstrasi di kota Simferopol. Та не допустили захоплення центральних органів влади, як це відбувається зараз. Dan mereka tidak maaf ya, mereka tidak mengizinkan untuk pasukan Rusia ambil administrasi kota yang administrasi tertinggi. Як це відбувається зараз, через 8 років вже за повноштабної війни. Seperti sekarang
yang dilakukan setelah 8 tahun dalam perang yang sangat sebarkan di sini. Коли люди з українськими прапорами виходять проти танків у Мелітополі, Херсоні, Славутичі. Misalnya ratusan orang keluar dari rumah mereka bersama bendera Ukraina terhadap melawan tank Rusia. Наслідком цього мітингу 26 лютого 2014 року стала хвиля репресій проти кримських татар, мусульман України. Dan terakhirnya setelah demonstrasi yang berdamai itu, sekarang kita bisa lihat banyak represi terhadap umat Islam di sana. Штучне викрадення людей, вбивство активістів. Mereka membunuh orang dan mereka juga mengambil orang itu ke tempat yang tidak kita tahu. Відкриття кримінальних затяжних справ на основі анонімних свідків із термінами ув'язнення 10, 15 та більше років. Dan juga mereka membuka kasus pidana, kasus kriminal terhadap banyak umat Islam untuk dipenjara selama 10 tahun dan lebih banyak. Тобто, це я до того, що насправді війна в Україні розпочалася не 24 лютого 2022 року, а 24 лютого 2014 року. Ini saya bilang untuk semuanya mengerti bahwa perang di Ukraina mulai bukan pada tanggal 24 bulan Februari tahun 2022, tapi perang itu sudah dimulai pada tanggal yang sama tapi tahunnya 2014. Те, що відбувається сьогодні в Україні, це не просто біда, не просто війна, під час якої гине мирне населення, жінки та діти. Dan semua sekarang yang berada di Ukraina, yang terjadi di Ukraina, itu bukan perang biasa, bukan perang saja, di mana sangat banyak orang sivil telah dibunuh, termasuk anak dan wanita. Це дика, безпрецедентна війна 21-го століття, де вбивають журналістів. В 12 убито, щоб ви розуміли. Dan saya juga bisa menyatakan bahwa itu serangan membabi buta yang ada sekarang di Ukraina. Itu perang yang luar biasa, di mana wartawan pun telah dibunuh sekarang. Постраждало 4431 житлових будинків. Те, що я знайшов останню статистику. 4431. Sekarang pada hari ini dengan statistik yang saya ditemukan hampir 4.431 rumah orang sivil telah dihancurkan. 548 навчальних закладів. Lebih dari 548 sekolah sama universitas, semua lembaga pendidikan juga telah dihancurkan. 135 медичних закладів. Sekitar 135 rumah sakit. Понад 60 церков та 3 мечеті, як упомянув поважний шейх Саїд Ісмаїл. Lebih dari 60 gereja, termasuk 3 masjid yang sudah dikatakan oleh Bapak Ismail. Обстрілюють гуманітарні коридори, гвалтують жінок. Mereka menembak ke koridor kemanusiaan dan melakukan kejahatan kepada wanita kami. Понад 3 мільйони зараз вже беженців, які вимушено покинули Україну. Lebih dari 3 juta pengungsi yang telah dipaksa untuk pergi dari negeri. Тобто це насильство та терор, що виходять за рамки людяності. Dan itu
kami bisa bernama itu terorisme yang jauh dari sesuatu yang dimiliki oleh manusia, sesuatu yang dekat dengan maksud manusia. Українці здебільшого є православними християнами, як і росіяни. Mayoritas Ukraina adalah Kristen Ortodoks seperti yang ada di Rusia. В Україні проживає чимало мусульман. Tetapi juga di sini tinggal banyak umat Islam juga. На боці Росії воюють кадировці, виходці з Чечні, які вважають себе мусульманами. Di pihak Rusia berjuang banyak orang dari Kadyrov yang kami sudah tahu, yang mereka dipikirnya sendiri bahwa mereka adalah umat Islam juga. У лавах Збройних сил України, у лавах територіальної оборони на місцях воюють кримські татари, мусульмани України. Di pihak kami, di dalam pasukan angkatan bersenjata Ukraina sama perlindungan wilayah, berjuang banyak umat Islam dari Tatar Crimea. Тобто, до всього іншого, ця війна є ще й братовбивчою, як для християн, так і для мусульман. Dan kami bisa juga bernama perang ini bahwa itu perang untuk membunuh saudara-saudari. А все через геополітичні амбіції одного тирана, ім'я якого увійде в історію поряд з фараоном, Леніном, Сталіном, Гітлером. Dan itu semua terjadi karena pikiran geopolitis satu orang jahat yang ada itu, yang sekarang sudah dalam tingkat yang sama Lenin dan Stalin. Я впевнений, що політика Кремля сьогодні в історію імперії, в історію світа увійде як рашизм, схожий на фашизм. Dan saya yakin bahwa semua politik yang keluar dari Rusia, semua politik imperialisme itu akan termasuk dalam sejarah, dalam nama rasisme seperti fascisme dan nazisme. Ми, кримські татари, мусульмани, завжди прагнемо відповідати глибокому сенсу, що таїться у словах «іслам». Dan kami, seluruh umat Islam Ukraina, termasuk umat Islam Tatar Crimea, sering ingin menciptai semua yang bermaksud dan yang semua dengan maksud Islam yang tertinggi. Адже етимологія цього пов'язана зі словом «сільм» – «мир». Karena etimologi kata itu keluar dari kata silm yang berarti perdamaian atau damai. Тиранія – це темрява у цьому та майбутньому житті. Dan semua kezaliman yang ada sekarang itu sesuatu yang gelap, itu kegelapan yang ada dalam kehidupan ini. Тому пророк Мухаммад мир йому казав: бійтеся несправедливості, бо воістину несправедливість обернеться густою морокою в день Воскресіння. Dan seperti Nabi Muhammad telah berkata bahwa kami harus takut ketidakadilan, karena ketidakadilan itu adalah kegelapan bagi seluruh dunia. Ми знаємо, що Коран заповідає і каже, що порятунок життя однієї душі дорівнює порятунку всього людства і навпаки. Dan kami juga tahu bahwa Al-Quran yang suci itu juga berkata bahwa menyelamatkan satu jiwa saja itu sama dengan menyelamatkan seluruh orang di dunia. Але те, що відбувається сьогодні в Україні, це пік тиранії та несправедливості. Dan apa yang sekarang terjadi di Ukraina itu adalah puncak
ketidakadilan dan kejahatan. Це загроза не лише України, а Європи та всьому світу застосуванням ядерної зброї. Dan itu ancaman bukan saja kepada Ukraina, tapi juga ancaman untuk Eropa sama seluruh dunia, ancaman senjata nuklir yang ada sekarang. Тому Україна та мусульмани України стоять за правду, вони відстоюють істину. Dan sekarang semua umat Islam Ukraina bersama bangsa Ukraina berjuang atas keadilan, atas kebenaran. Яка червоною ниткою прописана в Корані та хадисах. Yang telah ditulis di dalam Al-Quran dan semua tahu itu. Зокрема, слова пророка, я скажу арабською, не треба це переводити, я думаю, що все зрозуміють. «Ман кутіля дуна малігі фагуа шахід, ва ман кутіля дуна ахлігі, ау дуна демігі, ау дуна дінігі фагуа шахід». Мусульмани є єдиним тілом, тому прошу вас, дорогі брати та сестри Індонезії, насамперед робити дуа за нас. Dan semua umat Islam di dunia adalah badan yang satu. Прошу вас про інформаційну підтримку, адже ми знаємо, що в 21 столітті війна – це гібридна війна, і в першу чергу це інформаційна війна. Dan saya sangat minta dukungan doa setiap hari. Saya minta dukungan informasi karena kita semua tahu bahwa pada abad ke-21 perang itu bukan saja perang bersenjata tapi juga perang informasi. Я сподіваюся і вірю, що ця війна почалася з окупації Криму, вона і закінчиться його звільненням від... Dan saya sangat percaya dan yakin bahwa semua perang itu akan berakhir dan perang juga akan berakhir di wilayah yang ditempati oleh Rusia, yaitu wilayah Crimea. Так, і ми вас зустрінемо в вільному Криму, де сотні мечеті. Dan kita semua akan melihat satu sama lain, akan bertemu di wilayah yang bebas dan yang merdeka. Іншаллах. Амінь. Дякую за увагу. Це все те, що я хотів сказати. Terima kasih atas perhatian, itu semuanya yang saya ingin berkata. Okay, thank you, Say Adar Reskemo. So we hear from Say Adar that many people came out of their homes to fight the Russian tanks. Now we can see a lot of repression against Muslims there. They kill people, they kidnap people. Many children and women have been killed. Journalists were killed. On behalf of the Indonesian people, I pray that this tragedy will end as soon as possible. Amin. We are Indonesian people, will help and try our best. Okay, Mr. Fasil Hamyanin, you want to add some comment? I'm sorry, just had to make a quick remarks after the speeches of my good friends, Dua Mufti. Please, everyone who can hear me, who can see me, you can visit our website, our Facebook, our Twitter, our Instagram of the embassy and of myself. There are many information on the situation with the Muslim people in Ukraine. You can see the video of prayers for even these hard times, people are marrying and the wedding prayers. You can see the appeals of Sheikh Saeed, of Mufti Aider to the Muslim people of the world, to the Muslim people of Russia. You can see many of these, so please visit our sites. It's crucially important to have this information war. We could not lose this because too many lies, too many disinformation, too many propaganda comes out of Russian Federation.
including the embassy of Russia in Indonesia. It's outrageous, but we have to remember this. And yes, the masjid in Ukraine are beautiful and warmly welcome every one of you after this. The oldest one, as far as I can remember, is 700 years old. So waiting for this. And thank you so much for your speeches. I really carefully listen to every speech Mufti Aider, Mufti Said deliver in the internet. It's very sincere, it's very touching, and it's what is most important. We are not relying on people, we're not relying on our own will. If you rely on Quran, if you rely on the word of Allah, this will mean the truth. Let the speak what is right, speak what is wrong. So yeah, thank you very much, and please join our information sources. I'm sorry to interrupt. Thank you, Mr. Fasil. So for the Indonesian people, if you need the correct information, you can follow the social media and the website that Mr. Fasil mentioned before. And then for the next session, we need to hear the speech from the Father Andriy Zelensky. How is the current situation for the Greek Catholic people for this invasion? Okay, the Father Andriy Zelensky, the place is yours. Greetings to everybody. Thank you for the invitation for this conference. And as it was already mentioned, I'm also a chief military chaplain for the Ukrainian Greek Catholic Church in Ukraine. And I'm also a political science lecturer at the Ukrainian Catholic University. And the subject of my PhD research was ideology of national security. So there are a number of things I'd like to mention during these few minutes. Number one, it's usually difficult to talk. I usually find it difficult to speak about absurd things in a rational way. And for me, the war in Ukraine is one of the most senseless, most absurd wars in the history of humanity. For one simple reason, there is no even a single reason for this war. Not even one. You just can't find. To say that you're gonna find Nazis in Ukraine, well, with the same success, you can go and seek Nazis in Indonesia as well, because it's just no reasons whatsoever. And this is one very important thing to go to understand better the whole conflict. That's the whole war. Number one, it's senseless, as I mentioned, and usually you speak about it as an unprovoked and illegal war of Russia against Ukraine. That's important to keep in mind. Russian military aggression against Ukraine. There is no double-sided war. Ukraine is one of the most peaceful nations in the whole world, and nobody in Ukraine was thinking of any kind of war. That's number one. As our president used to say, we never wanted this war. We did nothing to provoke this war. Not even a single reason. Number two, this war is very senseless also in terms of its anti-humane dimension. It was already mentioned, I'm not gonna repeat the casualties and the atrocities of this war, but there are some things that I myself personally cannot find an answer to. For example, for me, it's very difficult to understand where humanity has failed in its previous history to be able to witness today this level of unhumanity. Like, for example, if you go to YouTube, you can find there so many different videos, so many different testimonies on how inhumane a human person can be in the beginning of the 21st century. You have a tank, you have an elderly person in Mariupol, and here you have a tank shooting an elder man standing in front of him, asking not to shoot. Whole tank with one single missile, one single person. You can see the line of people standing in line for bread, and you have 10 of them killed for no reasons. They are no threat to anybody. You can take a look at the city of Mariupol and see the drama theater with 300 people killed with one air bomb striking the drama theater.
where people were hiding, where there were great letters saying children, so with meaning not to bomb. 300 killed. Maternity hospital. Who in the world would bomb a maternity hospital? I mean, this is as senseless as you could think about this. Well, it didn't stop the Russian troops, the Russian soldiers. So there is a great philosophical implication of this war, which has a much broader expansion. It's not because I noticed that in the presentation, the previous presentation from the Indonesia side, you're speaking about it as a regional conflict. There is a war of Russia against Ukraine. No, it's definitely not a regional conflict. It's gonna have serious influences, as yesterday President Biden mentioned during his visit to Poland. He said that this war, the war in Ukraine, will define the 21st century. Well, how? Well, first of all, let's speak about the economic impacts. As for today, the United Nations have already stated that due to this war, there's going to be a food shortage next year in the world, because Ukraine is one of the baskets, bread baskets of the world. So food shortage, number one. Gas and oil prices, number two. This will, of course, push to reshaping the international alliances. This was, of course, pushed to reshaping the whole security architecture, global security architecture. Everybody will feel the impact, the consequences of this war, even people in Asia, of course, as well. It will just take some time. So this number two, to keep in mind, this is not a regional conflict. It is a global conflict with global impact. Number three, so what's behind this whole story? What's behind this whole war? As I mentioned, there were no reasons. It's senseless. It's have a global impact. Well, as you mentioned, because there was a question sent to me for this conference. It was actually it's the theme of this conference. Where can we find Nazism in Ukraine? Yes, but only in Russian tanks. There are Nazis in Ukraine was brought twice in our history. 1941 by the German troops, 2022 by the Russian troops. No other traits of Nazism that you can find in Ukraine. And Mr. Vasil has already explained why Russian political culture, why Russian political ideology can be considered, can be parallel to the Nazism. And it's not only, and it's not about rhetorics, but it's about political science, if you want to know. So what's behind this whole thing? There is, of course, an ideology. And that's the ideology that the Russians used to legitimize whatever they do, to legitimize their international politics for the last, since, I'd say 2007, especially 2010, but for the last 20 years, especially. But of course, the whole presidency of Putin is marked by this ideological structure. And they call it the Russian world, Ruski Mir. So what's behind this Ruski Mir? As we know, the beginning of the 20th century was marked by the emergence of mass societies and totalitarian ideologies, whether either fascism, Nazism, or communism. All of them cost a lot for humanity, millions of population. By the way, Ukraine lost around 8 million people in fight against German Nazism. And as you may know, that the president of Ukraine today, he's of Jewish origin. So just to say that to seek for Nazism in Ukraine is as senseless as to seek it in Indonesia, as to try to find it in Indonesia. It's a completely stupid idea. But it's important for President of Russia because this is one of the ideological marks that still consolidates and unites Russians. They've been fed for the whole period of their independence and even before, since World War II. There is only one type of enemy, and that is Nazi. And they appoint Nazi. They appoint those who are Nazi. So it doesn't matter what you believe in, doesn't matter the political structure of your state, doesn't matter anything. What matters that they appoint an enemy. And this has a certain goal. It has a goal, it has a purpose of uniting a nation against that enemy.
Anyway, so Russian world or Ruski Mir. So what is this? This is, according to President Putin and according to Patriarch Kirill, the head of Moscow Patriarchate, Russian Orthodox Church, this is a unity of people, transnational unity. It has a certain territory. It has a territory of Russia, Ukraine, and Belarus. And this unity is based upon certain values. They say values, but they never define which values. You can't find any definition of the values that they claim unite these people. Values upon which you have a certain constructed, a certain culture. And the means of promulgation of this culture is, of course, the Russian language. That's why all the international campaigns the Russians start to begin. Recently, they claim that they are to defend the Russian-speaking people. And this is as absurd as the whole war. Why? Because 60% of the Ukrainian soldiers fighting in the Ukrainian armed forces against the Russian soldiers speak Russian. Doesn't prevent them from fighting against a foreign invader, against a foreign aggressor. So the language has nothing to do. In Ukraine, you can speak any language you wish. But this is a part of their ideology, the part of the ideology of the Ruski Mir, the Russian world. A very dangerous ideology. At the beginning of the 21st century, the political scientists would say that ideologies are not the same as they use. Well, actually, that there are no ideologies because the social questions have been solved more or less, but that there are identity campaigns. And this is exactly what the Russian world is. It's a cultural identity campaign which serves as an ideological cover for the geopolitical and economic interests of Russia. Geopolitical, and this is, of course, the major important thing for this war, geopolitical, pretentious geopolitical ambitions of Russia, as well as economic ambitions of Russia. The Russian world unites, at least there is an idea that it will be able to unite, that it is able to unite back again this whole cultural, economic, and political socium, which was, well, used to be called Soviet Union. But there's one thing that President Putin likes to say, that quoting him, one of the greatest disasters of the 20th century was the collapse of the Soviet Union, which means he's always living with this idea of renewing the economic and political potential of the Soviet Union. But he uses a different ideology, and this ideology, once again, is the Russian world, the unity of people upon values and upon Russian culture. And the fourth point I would like to make, that this war, the Russian war against Ukraine, is the strongest argument to say that the Russian world just doesn't exist, that this is a simple fake. Number one, I just mentioned that the Russian speakers fight against the Russian-speaking population of Ukraine. The cities of Kharkiv, the city of Mariupol, which is almost destroyed, the city of Mariupol, 450,000 population, almost destroyed. And it was a very eastern city with Orthodox majority and Russian speakers, almost like 90% Russian speakers, didn't prevent Russians from destroying the city. The city of Kharkiv, the same story, didn't prevent Russians from almost destroying the city of Kharkiv. The ideology of Russian world claims that there is this sacred space called the sacred Rus, the original lands, which according to Russia unites Russians, Ukrainians, and Belarusians. But the city of Chernihiv, which is almost destroyed, is one of the most ancient cities in Ukraine and one of the most important cultural center of the ancient Rus, destroyed by the Russian troops. So I'm just saying that, and plus there is an important religious issue. According to this ideology of the Russian world, this whole transnational unity, value-based unity, has one dominating religious institution, and that is, of course, Russian Orthodox Church. And according to the head of the Russian Orthodox Church, the Russian Orthodox Church unites this whole regional territory, which is nonsense, complete nonsense. Since the beginning of the Russian invasion, the head of the Russian Orthodox Church has never said to the Russian troops,
please stay human, please be human. He even denies the very fact of the war, accusing instead the Western countries who are helping Ukraine with to protect them, to protect ourselves, to protect itself. So that's number one. Number two, there was not even one single word of sympathy, empathy on behalf of the Russian Orthodox Church. So just listen to imagine the absurdity. The head of the Russian Orthodox Church, who claims that the majority of the population in Ukraine belong to his church, doesn't say a word of compassion to 10 million people displaced from their places, 3 million people who left the country, already thousands of people killed, to the women, as we say, to the children, to elderly who suffer this time without heat, electricity, who have no food, actually, in some cities, even around the capital city of Kyiv, Irpin, Bucha, Hostomel. This is a humanitarian tragedy. Not even a single word from a leader of a Christian church who claims that his faithful live on this territory. So as for me, these are the strongest arguments that the Russian world is only a mental concept, a mental prey, and not more, not a reality, just a fake, an ideological cover, which has all the Nazi characteristics, all of them, which there's no time to mention, but we can critically analyze the whole structure of the Russian world to say that this is a new reborn version of the Nazi, Russian version of the Nazism, which is called Russian world, an ideological cover for the geopolitical, political, and economical interests of Russia today. Thank you very much. Thank you, Father Andriy Zarinsky. So we need to have a concern that the point is this war is not a regional conflict. This is a war is serious conflict. So again, everybody will face a global impact, sociocultural, economically, politically. And to answer our question, can we find the Nazism in Ukraine? Yes, but only in Russian tanks. Thank you, Father Andriy. And then we need to participant. If you want to ask, please send a question in the chat column. You can send the question to the Mr. Algot and Mr. Genta. And then, ladies and gentlemen, for this session will be led by my friend, Dr. Algot Putranto as the lead of Center of Communication Crisis and Conflict, and the Genta Dwi Febriawan as the political science students from Sunan Ampel University. So Dr. Algot, maybe some question we need to mention to our speakers in this afternoon, please. Okay, good afternoon. But for the first time, Mrs. Marlinda, yeah. Yeah, I'm so sorry, Dr. Algot. I'm apologize because I have another meeting. I must quite discuss about this, but I hope the discussion have to the best for Ukraina. I think it's the Romo is talk about the many thing about the how the political in Ukraina, and I think we must have time to more discussion about this. Yeah, and we Pasca University Sahid, I think can be the to be mas dan menjadi jembatan ya, bridge. Moderate. Yeah, the bridge for the talk to peace about Russia and Ukraina, because we have united, yeah, is the word. And I think is peace is very important for the other of the Muslim, of the other religion. I think
we must Pasca Sarjana University Sahid more discussion about this, and we can include to talk with the other Russia and Ukraina must be menyelesaikan to the finish of the war. Thank you very much. Miss Yulia, maybe you can help the translation. Okay. No, it was clear. It was clear. It's clear. Okay. Translation of this. Okay. Sorry, but maybe for the next is we have several questions from journalists. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 journalists. Is it good for everyone if we read the question one by one and then our speaker can respond the question, or maybe we should change the how to explain the question, atau bagaimana Just Ibu one Yulia? by one. You One read by one one, okay. question, we answer. Okay. From Mr. Bayu Widakdo, is from Business Indonesia Daily. For Sheikh Said, how to communicate to the seek support from Indonesia cleric, considering the majority of Indonesian Muslim tend to Russia, which is hand in hand with the Chan Muslim. Отже, запитання до пана Шейха. Як спілкуватися так, щоб знайти підтримку в індонезійських священнослужителів, враховуючи, що більшість індонезійських мусульман тяжіє все-таки до Росії, яка близька в свою чергу з чеченськими мусульманами? Я вважаю, що для мусульман усього світу найважливішими є священний Коран і сунна пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Saya berpikir bahwa paling penting bagi seluruh umat Islam di dunia yaitu adalah dua hal. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah sunnah Bapak Muhammad. І священний Коран наказує мусульманам бути справедливими і ставати завжди на бік справедливості, бо Всевишній Аллах, він карає віруючих за те, що вони є несправедливими, за те, що вони стають прибічниками гріха і злочину. Dan yang seperti Al-Quran berkata bahwa semua umat Islam harus mendukung keadilan, semua harus ada adil, dan karena yang Allah itu menghukum atas ketidakadilan dan yang lainnya. Україна не нападала на Росію. Україна не захопила ані сантиметр, ані метр російської землі. Україна не бомбить і не вбиває російських громадян. Вся війна точиться на території суверенної, незалежної, демократичної України. Я думаю, що для будь-якого розумного мусульманина це достатній аргумент зрозуміти, хто є жертвою агресії, а хто є нападник і вчиняє несправедливо. Dan saya ingin menyatakan bahwa Ukraina tidak mulai perang ini. Ukraina tidak invasi negara apapun, tidak invasi Rusia, tidak ambil 1 sentimeter pun negara yang lain, dan tidak menggebom negara yang lain, tidak membunuh orang yang lain di negara yang lain. Dan menurut saya itu hal yang paling utama untuk mengerti oleh semua umat Islam yang cerdas.
Я пропоную уявити нашим братам в Індонезії, що на них нападе якась потужніша і більша країна, що має більшу армію. І буде бомбити і вбивати ваші родини і ваших дітей. Але при цьому за допомогою пропаганди розповідати, що вони прийшли зробити вам краще. Невже ви думаєте, що ми, мусульмани України, повіримо агресору і загарбнику і будемо вас вмовляти, що ви здалися і покорилися? Ні, ми будемо на боці справедливості. Saya minta sekarang semua peserta untuk membayangkan, misalnya negara yang lebih agung, yang lebih besar akan invasi ke Indonesia dan akan membunuh orang Indonesia, akan membunuh semua dan mengebom semua. Tetapi dengan menggunakan propaganda, mereka akan mengklaim bahwa itu untuk menyelamatkan orang yang lain, untuk melakukan sesuatu yang baik. Percaya saya, kami tidak akan percaya propaganda itu karena kami tidak akan percaya kepada agresor yang itu dan kami yang akan menyelamatkan dan mendukung Indonesia waktu itu. Може, пан Айдер, муфті Айдер щось додасть до моїх слів? Mungkin Bapak Aidar ingin menambahkan sesuatu? Зараз мене чутно, ні? Didengarkan ya? Так, чутно. Угу. Ну, це вірно. Так, я приєднуюсь. Це в першу чергу це призма справедливості і призма тиранії та несправедливості. Я про це вже казав в своєму виступі. Iya, saya mendukung kata-kata Bapak Ismail dan saya berpikir bahwa adil dan sesuatu yang tidak adil dan kami harus semua seperti itu. Ну і по-друге, те, з точки зору якісь осязаємих речей, якщо говорити актуалізувати проблему Криму та репресії, які проводила Росія в Криму проти мусульман Криму, України, це важливо. Бо кримські татари, вони корінний народ Криму, вони мусульмани. Dan yang kedua, saya juga ingin meningkatkan hal semua umat Islam yang ada di Crimea, yang semua asal Crimea yang adalah orang Tatar, bangsa Tatar Crimea, yang pada umumnya semua adalah umat Islam. Dan saya juga ingin meningkatkan hal represi dan semua kejahatan yang sengaja dilakukan di sana. Тобто, ну, ви розумієте, про що я кажу, да? Про практичні, про статистику, про те, що, ну, реальну картину ми надали пану нашому поважному послу України в Індонезії звіт перед окупацією він був актуальний, зараз він змінюється, кожного разу все це змінюється, всі ці цифри, статистики. Ну, яку політику дійсно проводить окупована влада, російська де-факто влада в Криму? Dan itu yang harus dimengerti oleh semuanya, bahwa itu bukan sesuatu yang jauh dari sini, itu semua adalah dalam angka, dalam statistik Dubes Ukraina di Indonesia, semua laporan dengan represi dan semua kejahatan yang dilakukan oleh jajahan Росія sekarang di sana. Тобто про факти, як вриваються, і це багато раз обшуки в Криму, вриваються в сім'ї, в домівки мусульман Криму у 5 ранку, у 6 ранку. Dan itu semua yang nyata, mereka datang dan itu sudah banyak kali dilakukan, mereka datang pada malam
ke rumah orang Crimea, orang Islam di sana dan coba mencari sesuatu. Mereka melakukan pencarian di sana dan secara rude dan itu yang nyata. Про факти викрадення людей, вбивства, де-факто це вбивство людей. 44 людини були безвісті пропавші, невідомо, що з ними. Itu fakta dengan kehilangan sangat banyak orang yang telah dicuri, yang tidak bisa ditemukan dimanapun. Я то про те, як мусульман, і це публічно вже виступив один з наших співвітчизників, мусульман Аметов, як змушують співпрацювати з ФСБ. І це під угрозою електричним током і збивають. Dan itu fakta yang sudah kita bisa tahu dari orang umat Islam, Bapak Ameto, yang menyatakan bahwa mereka di sana harus secara paksa bekerja sama dengan FSB dan mereka juga telah dibunuh dan juga sangat secara dibunuh dengan gunakan listrik gitu, dan itu yang sangat jahat menurut kami. Про те, як сотні дітей залишились де-факто без батьків, тобто вони стали сиротами. Dan ratusan orang kehilangan orang tua mereka. У мене все. Дякую. Dan mereka sekarang semua, terima kasih, dan itu semua yang saya ingin memberikan kepada Anda dan juga ingin berkata tentang semua anak yang sekarang tanpa orang tua mereka. У мене все, дякую. Ini sudah, terima kasih. Okay, thank you very much. Maybe for Genta. Yes. Hello. I'm Genta Di Febriawan. Win Sunampel political science students. And now I'm gonna read some question from Ikhwan Prasetyo. He's from Solo Post Daily. This question is for Mr. Ambassador of Ukraine, Vasil Hamianin, and Father Andriy Zelensky. The question is, other than the motive for the availability of Russian natural gas, what was more important to Russian invasion of Ukraine? Is the issue of ideology still relevant? Let me answer very briefly, and then I'll give the floor to Father Andriy. You should understand one very important thing. This is not the war of Russia against Ukraine. This is a war of neo-colonialism against democracy worldwide. The aim is not the so-called Nazi or so-called, I don't know, whatever it is. The aim is to erase Ukraine from the map of the world as independent state. As Mr. Andriy already mentioned, I would like to correct him a bit. For Putin, it was the worst, the biggest catastrophe, geopolitical catastrophe of the 20th century. Yeah. I mean, the collapse of the Soviet Union. Not one of the, but the worst one. Not the Second World War, not the First World War, not the genocides, nothing, but the collapse of the Soviet Union. This will give you the direct answer of his appetite, of his aim to erase independent state of Ukraine, which he doesn't even call the state. He, on public, he calls Ukraine non-state or no state or anti-Russia or something like this. This is a very hypocritical and very humiliating, but
you have to understand the psychology of the neo-colonialist state of Russian Federation to get the Soviet Union, Russian Empire, whatever it is, back. Nothing to do about the resources, nothing to do about NATO, nothing to do about the whatever religion or nations or whatever it is in Ukraine, nothing to do with this. And just anticipating and maybe answering some things about the Nazism, right? The two things are crucial in the social media about Nazi, Ukrainian neo-Nazi. One thing is Azov, scary guys who are like, you know, like very much Ukrainian speaking and killing everybody else, all Russian speaking. Now, I'm telling you the truth. First of all, the Azov was formed and shaped and built up on the banks, on the shore of Azov Sea, which is Mariupol, which is very much 100% Russian-speaking territory. And I saw the interviews of Azov guys who are fighting and defending the Mariupol as one of the main force of defenders. In Mariupol, Russian-speaking, Donetsk region, the part of the guys are like absolutely Russian-speaking, no Ukrainian at all. The part of the guys, I saw the Azerbaijan nationals, and I saw the other Muslim guys who are talking, addressing the Russian army, addressing the Russia and the Russian Muslims. So if these guys, Azerbaijan Muslims, Ukrainian Eastern part citizens are Nazi, then, well, then this discussion will come to a dead end. I think I'll give the floor to Father Andrei. Я б хотів додати, вибачте, я б хотів додати до слів пана посла, пані Юлія, якщо можна перекласти теж. Saya juga ingin menambahkan sesuatu. У нас до початку війни, якраз десь, мабуть, за місяць, а може за два, прийшов юноша-українець, прийняв іслам. Sebelum perang dimulai, sekitar 1 bulan yang lalu atau 2, satu pemuda datang ke kita dan ingin menjadi juga memasuk umat Islam. Так, а потім я дізнався, що він з Азову. Dan setelah itu saya diberitahu bahwa dia dari Azov. Все, це тільки ремарка була, дякую. Ini tambahan saja. Okay. Can I get more question, maybe? Okay, because there was a question to me as well. So there was a question about gas. I just want to clarify one issue. This war is not about gas. This war, just as the whole Russian ideology, uses gas as a means. This is not a purpose. This is an instrument to realize the imperialistic ambitions of the Russian Federation. Gas is used to influence, especially the European countries, which are very much dependent and has been dependent for years on Russian gas. No, let's say Germany. Let's speak about Germany or other members of the EU. But this is a great manipulation, which finally has been understood. And nowadays we do see, for years we haven't seen this, but now we do see a certain consensus in Europe on diminishing or even completely refusing the Russian gas for the European countries, which is, well, thank God, but it cost a lot. I mean, this is due to war that the European nations have started finally to see the real instruments that Russia operates in the world. So this is not about gas. This is about imperialistic, as we mentioned already. But once again, like for me, ideology, whenever ideology prevails or whenever ideology is exaggerated, the bad consequences of this process is that a human person loses touch with reality. Putin lives in his own reality. It's a complete mental concept which was constructed for years. Mr. Vasil mentioned that he doesn't recognize the existence of Ukrainian state.
So during the last year, there were 3 important interviews, one by the advisor of Mr. Putin, saying that there is no Ukrainian state, that Ukrainian identity, Ukrainian national identity and national consciousness is just a matter of folklore, of songs, of culture, but there's no Ukrainian state. Then there was last July, there was an article written by Mr. Putin. By the way, all the Russian soldiers were obliged to read it. The article was read in the Russian army, which was saying, which was like a reflection or mystical, metaphysical reflection about the Ukrainians, he says, and the Russians, not even a Ukrainian people. According to him, it doesn't exist. Ukrainian people as a nation, as a subject, doesn't exist. And of course, there was a third article by former President, Prime Minister Medvedev, saying that the Ukrainian authorities are not capable to provide functioning of the Ukrainian state, that this is a failed state and as such is a regional threat. But I'm just saying that there was a preparation of 1 year to say that neither Ukrainian nation, nor Ukrainian people, nor Ukrainian state don't exist. So these people who call themselves Ukraine are a threat to Europe. That's why you better listen to us. So this is the whole a part of the ideological process of the Russian war against Ukraine, not gas. Gas is only to threat Europe. It looks like Europe is trying to free itself from this threat. Okay. Thank you. Father Andre, can I make some question? Because for the first time, Russia have the reason to launch the military special operation. First is about NATO. Okay. Second, then they make another reason about Nazism. And third, now the reason is about biological weapon. But there was really, COVID as well. Yeah. It is really funny. But I will asking about the second reason about Nazism. Can you explain what happened with the Stepan Bandura? Because now Russia looks like they put Bandera is a neo-Nazi, and he is a Nazi. Yeah. Please explain for Indonesian, please. Right. Just as I mentioned in the beginning, it's very difficult to speak in a rational way about absurd things that Russian propaganda is proposing to the world. Anyways, in his official declaration of the special military campaign, special military operation, Putin mentions 2 goals: demilitarization and denazification. By demilitarization, that's important. Also important to mention this fact. As it was already mentioned, the war of Russia against Ukraine started in 2014 by the annexation of the Crimea and some parts of the regions of Donetsk and Luhansk. Since then, there was a fighting going on for 8 years in which Ukraine lost 14,000 civilians and more than 4,000 military. Demilitarization would mean that Russia wants us to not have enough military means to defend ourselves against Russian tanks, Russian troops, and Russian mercenaries on the Ukrainian ground. It's like to say, please die, and then we'll have peace. This is the whole Russian philosophy. When you die, we'll have peace. If you don't die, there must be war. That's number 1. That's about demilitarization. And number 2, about denazification. As I already mentioned, it is a custom in Russia to call Nazi whatever, whoever they don't like. Why? Because the World War II became a great ethos, a great fundamental ideological ethos for forming this national ideology. Well, Russian national ideology, as every state ideology, has to combine, to consolidate population. That's why it draws upon the Orthodox Church, as they say, it's part of the Russian idea, so-called. Also, the Orthodox Church, which unites one part of the country, but then it's a secular state. There are people who don't believe, don't go to the church. The second part is, of course, the ethos of World War II. Like our fathers fought with Nazi, but by Nazi, they mean everything that's to the West from
Ukraine. For them, this term is a collective ideological noun, meaning the whole West, the whole democratic tradition, as it was already mentioned by Mr. Vasil, that he mentioned a number of times, that it's a war against the West, so to say. But by the West, we mean democratic tradition, because, well, you need some arguments to stay in power for so long, I mean, especially in Russia. Anyways, one important thing is usually people, and it was already done here, it seems to me, one of our guests said that Putin is the greatest tyranny and so on and so on. Well, Putin is eternal for as long as 74% of Russians support the military operation of Russia in Ukraine. 74% of Russians last week supported the war of Russia against Ukraine. Why? Because, of course, because of the propaganda who speak that there are neo-Nazi in Ukraine, that are biological laboratories, that even COVID, it was the last thing, that even COVID was produced in Ukraine somehow. So all these stupid things, but if you live in Russia for 30 years, if you listen to the Russia state-controlled, but even private TV, I mean, there is the information is very much restricted in Russia, and access to information is very much restricted. But that's the whole thing. So you can't find Nazis. You go with glasses, with whatever you want. Try to find it somewhere. I can. But as I say, with the whole attitude of Russia, if they wish, they will find it tomorrow in Indonesia. In the same way, they can find it anywhere else. It doesn't correspond to reality. This is the whole idea. Whenever ideology is exaggerated, the population loses touch with reality. And then you can use them as you wish. I mean, political authorities. So that's the whole thing about Stepan Bandera. I mean, he died last century. We respect him. He was a national leader fighting against Russia in the 20th century. So the history has this tendency to repeat itself. The history repeats itself. Russia again fights against Ukraine. So that's it. That's all about Stepan Bandera. It's so funny because they make all these. We honor him as a national leader, and that's it. So there is not. But you see, there's also a very important thing to keep in mind, that the whole Russian propaganda and ideology has always a mystical and metaphysical dimension. It's not a political, clear, pure political ideology. It has nothing to do with economy on the first side. It's always about something metaphysical, something apocalyptical. So there is an evil and the good, I mean, fighting among themselves. And it's very dangerous. Once again, it's very dangerous because we talk about the country with a 140 million population. 74% of the population are so easily controlled by the state media, by the state propaganda. So actually, we don't know what's waiting for us, for the whole world tomorrow. Okay, thank you. So I would like to add, if you allow me, I would like to add to that. It's about Stepan Bandera. I would put it very briefly, and I would put it I think, in very understood manner for Indonesian people. I think every Indonesian citizen understands what colonialism means and what communism means. Stepan Bandera was the ideologist of anti-communism and of anti-colonialism. He spent all his life, and he wrote many books and many articles targeted against the communism rule and targeted against the colonial rule of Soviet Union over Ukraine. This was so dangerous for the Soviet propaganda, for the communist propaganda, so they demonized him. They described him as a demon, eating children, killing everyone, etc., etc. This is the part of the propaganda of Soviet Union, inherited by Russian Federation and Vladimir Putin personally. Stepan Bandera is clearly, as a patriot of Ukraine, as the great leaders of Indonesian nation, fighted for the independence of Indonesia against colonialism, like Bung Tomo, like General Sudirman.
like Tan Malaka, maybe? Sorry. Yes, exactly. Tan Malaka. He's a communist. Yes, yes. Like many, and it is very important to understand that he just, you know, for those who can trust Russian myth and fairy tales, I cannot do anything about it. But the truth is this was the greatest ideologist of anti-communism and anti-colonialism. And during the Second World War, Bandera was a leader of resistance against Nazi Germany and at the same time against the Soviet troops, against the communism. Just make your treatments of that statement. Thank you. Okay, but sorry, this is my last question about Bandera. If Banderas is heroes, why he still not become a heroes? Why? What do you mean? In Ukraine, he is a hero. He's a heroes, okay? Because I hear that the Jewish community refused him as a heroes. What happened? Okay. The explanation is very simple. Okay. The Russian propaganda, I repeat, has been making a demon out of Bandera for years, since the Soviet times. And as you can imagine, the people who live in Ukraine, in some parts, are like elders. They lived in this environment for 50 years, for 40 years, and they just cannot change this mentality. Mentality, okay. Yeah. And I think the great mistake of our state during last 30 years that we really did not publish enough books of him and about him. When I bought the first book a year ago written by Stepan Bandera, and I started reading it, I mean, he was one of the world leaders of anti-communist movement. And his envoy, Yaroslav Stetsko, even visited Indonesia 3 times when the Museum of Communist Shame was open. So there was, I mean, what proofs would you need? This is the anti-communist movement worldwide. And these are the leaders of this. But people, I'm asking you, why, when you have the war in Ukraine, still you have many hurrah in the social media? Why? People were just stupefied and were just got captured by lies, by propaganda. That's simple. So the answer is this. Okay. Thank you, Mr. Ambassador. Maybe for the next, Ganda, the question from... Yes, so the next question is from Agung from Republika Daily. This question for Sheikh Zaid and Sheikh Aider. As a religious minority, have you ever been disturbed while worshiping or carrying out religious rites? In a few more days, Muslims will soon be fasting. What are the current conditions like? Отже, наступне запитання до пана Шейха Саїда та пана Шейха Айдера. Отже, як релігійна меншина, чи заважали вам коли-небудь, вторгалися в ваш, скажімо так, спокій під час богослужіння або проведення різних релігійних якихось обрядів? І також наступне, що через кілька днів буквально мусульмани будуть постити Великий піст, які зараз для цього є умови, які загалом умови? Добре, якщо Шейх Айдер дозволить, спочатку дам відповідь я. Saya yang pertama akan menjawab, nanti Bapak Aider. Справа в тому, що в нас абсолютно демократична країна. Конституція і закони України є найбільш демократичними, ну одним із найбільш демократичних у світі. Мусульмани України мають абсолютно ті ж самі права і можливості, що представники християнських церков та інших релігій. Saya ingin menyatakan bahwa Ukraina adalah negara
hampir yang paling demokratis dan Ukraina juga hampir yang paling demokratis di dunia, dan semua hak yang mempunyai di sini semua masyarakat Kristen dan Kristen Ortodoks, semua hak itu juga dimiliki oleh semua umat Islam di Україна. Сучасній українській державі лише 30 років, і ми проходимо всі етапи дорослішання і розвитку, в тому числі і демократичних інституцій в Україні. Sekarang Ukraina adalah negara yang sangat muda, cuma 30 tahun. Tetapi setiap tahun, langkah per langkah, kami memodernisasi dan sangat ingin membesarkan bersama negara kita dan membesarkan juga undang-undang dasar kami yang sekarang ada di Ukraina. Були у минулому деякі непорозуміння між окремими там державними органами і мусульманами України, але все ці непорозуміння швидко вирішувались в процесі діалога, коли представники мусульман, в тому числі і політиків мусульман, і представники духовних управлінь саджались за стіл з представниками влади, і ми швидко вирішували всі контроверсійні ситуації. Pasti pada masa lalu kami telah mempunyai beberapa masalah bersama lembaga administratif di Ukraina, tetapi waktu itu kami sering bekerja sama, diskusi masalah yang perlu kami menyelesaikan, dan pasti semua termasuk semua politik umat Islam Ukraina juga termasuk dalam diskusi itu, dan kita selesai semua masalah kami yang telah mempunyai. Наприклад, спочатку мусульманським жінкам не дозволяли фотографуватись у хіджабі на офіційні державні документи, але у 2019 році відбувся широкий круглий стіл між представниками держави, мусульманськими, християнськими і юдейськими громадами України, і держава пішла на зустріч до віруючих і дозволила мусульманським жінкам і жінкам інших релігій робити фото у хіджабі на абсолютно всі державні документи. Misalnya seperti contoh dulunya semua wanita Islam tidak dibolehkan, tidak diizinkan untuk berfoto untuk dokumen resmi. Tetapi setelah diskusi besar bersama semua anggota umat Islam dan agama-agama lain di Ukraina, kami memutuskan untuk mengizinkan semua wanita, bahkan wanita yang maupun umat Islam maupun agama yang lain, untuk bikin foto pakai hijab. Тому мусульмани України дуже цінують нашу свободу і наші права. Ми знаємо, що якщо ми опинимось під російською окупацією, у мусульман не буде абсолютно жодних прав, і ми будемо першими репресовані і вбиті. Це підтверджує Крим окупований. Ми будемо першими вбиті, мусульмани будуть першими вбиті. Я вам, шановні брати, це гарантую, що Росія так зробить. І тому мусульмани пішли до Збройних сил України захищати нашу свободу, наші родини і наших дітей. Dan kami sangat berharga semua hak kami yang kami semua mempunyai di negara ini, dan saya yakin bahwa umat Islam yang pertama akan direpresi setelah Rusia misalnya menang atau ditempati Rusia. Umat Islam yang pertama akan direpresi dan yang kehilangan semua hak. Dan karena itu anggota umat Islam Ukraina memasukkan angkatan bersenjata Ukraina, dan mereka semua ingin terima kemerdekaan Ukraina bersama prajurit Ukraina. Пане Айдер, додайте, будь ласка, ваші думки. Dan saya juga minta Bapak Aidar menambahkan sesuatu pikiran Anda.
Ми, мусульмани Криму, кримські татари, після окупації 2014 року, багато з нас, виходячи з цих репресій, про котрі ми казали вже, покинули свої домівки і переселилися сюди, на материк України. Kami, umat Islam Crimea, Tatar Crimea, setelah tahun 2014, setelah semua represi yang sudah kami dikatakan banyak tentang, dipaksa untuk pergi dari tanah air kami dan pergi ke Ukraina dari Crimea ke Ukraina. Ця кількість людей досягла десь 50 тисяч. Dan jumlah orang yang pergi dari Crimea sekitar 50.000. Ми тут створили нову організацію Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим. І от за ці роки, тобто з 2016 по сьогодні, ми згуртувалися, організувалися в 21 громаду по всій материковій частині України. Dan setelah tahun 2016, kami telah menciptakan banyak organisasi yang baru, organisasi umat Islam Crimea, dan dari tahun itu sampai sekarang kami telah bersatu menyatukan semua umat Islam Ukraina dalam 21 kelompok dan organisasi dan lembaga yang sekarang ada dari seluruh Ukraina. Тобто це відповідаючи на ваше питання, тобто ми тут робили все, починали з нуля, розумієте? І якщо б в Україні не було цих певних умов, не було б свободи, не було б цього всього, ми б цього всього не зробили. Dan itu saya menjawab karena saya ingin berkata bahwa di sini di Ukraina kami menciptakan semua dari tiada, dan itu karena hak manusia, hak agama yang ada di Ukraina. Karena tanpa itu kami tidak bisa melakukan semua yang sudah dilakukan sekarang. Так, є певні труднощі, але це битові такі труднощі, тому що Україна – це світська держава, релігія відокремлення від держави. Тобто хотілося б підтримки більш, але ми розуміємо, що Україна – це така держава світська. Dan pasti ada masalah yang kecil, tapi itu masalah kehidupan sehari-hari, masalah yang sangat biasa, karena pasti kami mengerti bahwa Ukraina adalah negara yang tidak yang pemerintahnya tidak begitu beragama, dan itu negara yang sekuler tanpa yang termasuk menggunakan agama secara pemerintah. Jadi pasti ada masalah, tapi itu tidak masalah untuk kami. Тобто тут не вистачає мусульманської інфраструктури, недостатньо мечеті, недостатньо навчальних закладів і так далі. Так, як було це в Криму. Yang masalahnya itu mungkin... А можна вас попросити повторити, в мене інтернет-зв'язок пропав? Так, тут в Україні, на материковій частині України, недостатньо мусульманської інфраструктури. Sekarang di Ukraina, di sini, dibandingkan misalnya dengan Crimea, mungkin belum cukup infrastruktur muslim, sekolah, dan sesuatu yang lain. Продовжуйте. Так, як в Криму ця інфраструктура була, сотні мечеті, молельних залів і тому подібне. Seperti yang telah ada di Crimea, ratusan masjid dan banyak sekolah, banyak tempat untuk berdoa. Але ми, слава Богу, власними зусиллями і завдяки підтримки
мусульман, бізнесменів, інших організацій мусульманських, вакфів. Ми робимо це, у нас є можливості це робити, це головне. Але основна проблема зараз, те, що ми навіть зробили за ці 8 років, Росія намагається знищити. Dan semua itu dilakukan oleh tenaga kami sendiri dengan dukungan pemerintah, dengan dukungan para pengusaha, dukungan yang lain, dan semua yang kami mau menciptakan dan kami telah menciptakan selama 8 tahun ini sekarang mau dihancurkan semuanya oleh Rusia. Наші мечеті, наші молельні приміщення будуть працювати в Рамадан з врахуванням воєнного стану, комендантських цих годин і тому подібне. Во Львові, в Луцькі, в першу чергу, вони будуть відкриті там, на западі України. Dan saya ingin bilang bahwa semua masjid yang sekarang ada di Ukraina, khususnya di Ukraina Barat, akan bekerja, akan terbuka pada bulan suci Ramadan, pasti dalam kondisi darurat militer, dengan menggunakan jam malam, tetapi mereka semua akan bekerja. Але, на жаль, багато зараз громад в Херсонській області, на югі, там багато наших громад, внов залишились під окупацією російською. І там я не знаю, як це буде, чесно кажучи. Там важка ситуація. Tetapi sayangnya situasi sekarang sangat sulit di wilayah timur, di Kherson, di wilayah yang lain yang sekarang ditempati kembali oleh pasukan Rusia. Di sana pasti situasi yang sangat sulit. Все, дякую. Itu saya selesai, terima kasih. Вибачте, я би ще хотів додати стосовно священного місяця Рамадан. Maaf, saya juga ingin tambah sedikit mengenai Ramadan, bulan Ramadan. Незважаючи на дуже важкі бої і на знищення інфраструктури, мусульмани, вони є і в Збройних силах, і серед цивільного населення, навіть в тих районах, де зараз немає чистої питної води, немає електрики і навіть їжі немає. Walaupun demikian, sekarang ada pertempuran yang sangat susah dan masalah yang ada karena invasi Rusia. Umat Islam Ukraina ada dalam angkatan bersenjata Ukraina, ada di dalam warga sipil Ukraina. Pasti mereka sekarang mungkin tidak punya air untuk minum, banyak yang tidak punya makanan dan lainnya. Тому наші мусульмани, вони будуть дотримуватися посту, якщо в них є вода і їжа, і це обов'язок кожного мусульманина. А якщо люди знаходяться у стані гуманітарної катастрофи і в них навіть немає чистої питної води, то, звісно, за це Всевишній Аллах не буде карати людей, якщо вони в таких нелюдських умовах не постують. Dan pasti jika warga itu, jika umat Islam yang sangat ada di wilayah yang ditempati dan ditempur, tidak akan mempunyai air untuk minum dan makanan, pasti mereka akan coba untuk berpuasa, tapi itu tidak pasti dan itu tidak apa-apa jika misalnya dalam keadaan sulit seperti itu, dalam keadaan kemanusiaan seperti yang ada di sana, mereka tidak akan berpuasa. Allah tidak akan menghukum semua orang itu karena mereka ada dalam situasi seperti itu. І тому я на самому початку нашої бесіди з вами, шановні друзі, звернувся до вас з проханням, якщо буде добра воля і мусульмани Індонезії зможуть надати гуманітарну допомогу, нам нужна їжа, нам нужна вода для нашого цивільного населення, то я би хотів просити вас допомогти мусульманам України і хотів би попросити пана посла,
України в Індонезії пана Василя Гамяніна, щоб, можливо, це було все централізовано за сприяння посольства України в Індонезії. Dan oleh karena itu saya mulai pertemuan hari ini dengan permintaan untuk memberikan bantuan kemanusiaan, air untuk minum, makanan untuk makan. Dan saya juga sangat minta Bapak Dubes, Bapak Wasil Hamyanin untuk bekerja sama mungkin bersama Anda dan membantu melakukan semua bantuan kemanusiaan itu dan memberikan semuanya ke Ukraina. Посланець Аллаха, пророк Мухаммад, салаллаху алейхі вассалям, сказав, хто нагодує постящогося, тобто постуючого мусульманина, той отримує таку саму винагороду, як і постуючий. І зараз у мусульман всього світу є можливість отримати велику винагороду від Всевишнього Аллаха, нагодуючи людей, що залишились без дому, без їжі і навіть без чистої питної води. Dan seperti Bapak Nabi Muhammad bilang bahwa setiap orang yang akan memberikan makanan kepada orang yang berpuasa akan berguna bersama, sama seperti orang-orang yang berpuasa itu. Dan itu bisa bantuan yang sederhana saja, bantuan dengan air minum saja. Terima kasih. Oh, thank you. Okay. Hello. Yeah. Next question is from Budi Nugraha. He's from Suara Merdeka Dailies. For His Excellency Pak Dubes and Sheikh Aider, do you think that the issue of Nazism is an attempt by Putin to divert attention from a military invasion and attract sympathy from other world citizens, especially ASEAN? Зараз запитання, я перекладу хвилинку для пана Шейха. Отже, як ви вважаєте, чи питання нацизму – це спроба Путіна відвернути просто увагу від військового вторгнення і привернути навпаки увагу та симпатію з боку інших громад світу, особливо тих, що проживає в Азії? If I may try to answer this very briefly, because we have long time don't have much time for this. I will take this 2 minutes. It's very simple. It's very easy to understand. Putin's propaganda is a successor of Soviet propaganda, which was the best in the world, which even was borrowed by Nazi Germany in the 30s and used widely. So this is the greatest example of lies and propaganda being delivered worldwide. And because the propaganda is based on lies, so the main purpose of any propaganda is to distract the attention of people from the essence of what's happening. If you look at the situation, it's very simple. Nothing can justify the killing of civilians. Nothing can justify the massive bombardments and deprivation of humanitarian deliveries, humanitarian aid. Nothing. No concerns, no whatever dreams, no ideological things, nothing can. So what they do, they spread widely the massive disinformation on so-called Nazis, so-called the Ukrainian NATO, Ukraine is being militarized, Ukraine is eating children, Ukraine is like crucifying the birds, anything to distract the attention from the point of war, which is taking place in Ukraine now, this very minute. Because the distracted attention will not allow the people to easily see what happens in Ukraine. And this gives the invader time. Remember the Surabaya speech of Bung Tomo. Yeah. Remember the third passage of it. They invited us for negotiations because they wanted to save time, to have time to regroup, to prepare to anything.
and then now they're trying to attack us, ask us to surrender. Remember this? Exactly the same story. They're trying to let you think about different things and not to think about the aggression. Simple. The Russian-speaking guy from a Russian-speaking part of Ukraine, the Russian-speaking city is under attack. I mean, the Russian-speaking guy is our president, and myself too. I'm from that part of Ukraine. And the Russian-speaking towns and cities and villages under huge attacks and bombardments. What Nazi? Yeah. Thank you. Genta. Yes. The next up is last question from Eris Adlin from ayojakarta.com. This question for Sheikh Zaid and Sheikh Aider. Mr. Putin claims to have support from Russian Muslim leaders to attack Ukraine. What is your opinion? Отже, наступне питання для пана Шейха Сейда та пана Шейха Айдера. Отже, пан Путін стверджує, що він має підтримку російських мусульманських лідерів і мав цю підтримку для нападу на Україну. Як ви вважаєте, чи немає ніякої комунікації між українськими та російськими ісламськими лідерами? Пан Айдер, давайте ви перший. Айдер yang akan pertama. Ми повинні розуміти зараз, Росія живе при тотальній диктатурі. Ми це повинні розуміти. Ya, kami pada sekarang harus mengerti bahwa semua orang di Rusia tinggal dengan kediktatoran, tinggal dalam keadaan diktator. Тому всі муфтії, особливо муфтії, я не кажу про імамів, так, муфтії, бо там начисляється десь більше 80 муфтіїв. Вони всі, майже всі, за виключенням тих, кого помилував Господь, так, вони не обираються, вони ставленники, розумієте? Вони ті, кого хотіла би бачити Росія. І цей режим, рашистський режим. Semua saya akan, karena itu saya akan berkata tentang hampir semua Bapak Mufti yang ada di Rusia, tidak termasuk imam, karena yang Mufti itu di Rusia sekitar 80, dan semua mereka tidak dipilih oleh warga negara, tidak dipilih oleh orang-orang, mereka dipilih oleh pemerintah Rusia, pemerintah yang rasisme. Oleh karena itu semua dijadi. Від кого є певна підтримка така публічна, відкрита? Від кадирівців. Ну, ми все ж прекрасно розуміємо, хто такі кадирівці, навіть як вони, ці люди, які називаються мусульманами, відносяться до власного народу. Dukungan yang ada itu dari kita bisa lihat dukungan seperti itu dari anggota Kadyrov yang juga mereka umat Islam, yang juga kita bisa sekarang lihat perilaku mereka terhadap Islam sekarang. Тому це часть пропаганди. Ми повинні бути впевнені в цьому. І ми працюємо в цій інформаційній війні. У мене було двічі звернення до мусульман Росії, до простих імамів і так далі. І я надію, що це звернення дійде до них. Semua itu bagian dari propaganda Rusia, dan kita semua harus mengerti hal itu, bahwa saya yakin itu bagian dari perang informatif, dan saya sudah lebih dari 2 kali saya dialamatkan dan saya memberitahu kepada orang Rusia, kepada umat Islam Rusia tentang keadaan yang kita mempunyai sekarang.
Якщо вони будуть перекладені на індонезійську мову, ви зрозумієте тонкощі того, про що кажу, бо це звернення, воно має ці тонкощі. Dan misalnya jika semua pidato saya yang saya dikatakan itu akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Anda sekalian pasti akan mengerti semua hal yang ada dalam propaganda itu dan dalam perang informasi itu. Дякую. Якщо Шейха Саїда доповнить, буду вдячний. Дякую, Шейх Хайдар. Terima kasih, Sheikh Haidar. Шановні індонезійські брати, і Шейх Хайдар, я бачив, декілька разів звертався до мусульманських лідерів Росії, до мусульман Росії. Я так само записував своє звернення, я точно знаю, що вони його побачили, бо була відповідна реакція на це. Saya juga sangat berterima kasih kepada Sheikh Haidar, dan saya sendiri juga menyampaikan kepada semua Muslim yang ada di Rusia, umat Islam yang ada di Rusia, sudah beberapa kali. І ми закликали мусульман Росії не приймати участь у війні проти України. Ми закликали мусульман Росії не бути на боці вбивства наших дітей, наших жінок, наших громадян України, бо це є велика несправедливість і великий злочин перед Всевишнім Аллахом. Dan saya bukan satu kali saja telah menyerukan semua umat Islam yang Rusia yang ada di sana untuk mengubah pihak yang mereka sekarang memiliki, mengubah pihak dan kembali ke sesuatu yang adil dan mengubah tidak mendukung pembunuhan warga sivil sama anak-anak. І у відповідь на ці наші звернення, а ми все ж таки відомі люди, я хочу сказати, що сам я навчався в Ісламському університеті у Москві, і мене в Росії дуже добре знають. Незважаючи на наші звернення, мусульманські муфтії з Росії 16 березня зібралися на конференцію і назвали цю війну проти нас джихадом і благословили всіх на вбивство наших родин, наших дітей. І після того, як вони, знаючи, про що ми їх просили, все одно закликають і навіть називають цю війну джихадом, я не знаю, що їм казати, нехай Всевишній Аллах у судний день розсудить між нами та ними. Dan seperti jawaban untuk semua menyampaikan sampaian yang saya telah mempunyai ke umat Islam Rusia, saya ingin berkata bahwa saya sendiri pernah belajar di Universitas Islam di Rusia. Saya tahu semuanya yang terjadi di sana. Dan setelah itu, seperti jawaban, mereka telah mempunyai konferensi pada tanggal 16 bulan Maret, dan mereka memberikan nama untuk perang yang ada sekarang seperti jihad, dan mereka yang menyerukan semua umat Islam di Rusia untuk membunuh warga sipil di sini. Saya tidak tahu apa lagi untuk tambahan, karena saya tahu pasti bahwa Allah saja yang akan menghukum mereka pada waktu yang benar. May I add to this a little bit? Just a little bit. I have no right to speak about anything referring to Islam, referring to Muslim people, but I know one thing. Sorry, just one thing. During the Soviet times, it was very clear that Soviet system directly oppressed the religions and directly recruited the people from the religions to stay on the side of the dictatorship of the government. Same thing happens obviously in Russia. That's the answer to your questions, why the people, not only in Muslim community, not only Mufti, but of Russia, but also the Orthodox Church and any other churches, they stay on the side of dictatorship. This is the answer for your question. And of course, I received all the videos from
Mufti Haider from Mufti Said. And we are translating, I just received it today, and we are translating it, and we'll share it widely. And we have been sharing it already, the previous ones. And yes, we talked about this with the leaders of Majlis and Ulama Indonesia, with Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, and including the humanitarian aid. So yeah, so the problem of Russian statehood and the religions has been inherited from the Soviet times. This is the answer for that. Okay, I think our conversation this afternoon was amazing. I think all questions about Ukraine have been answered, and for me, maybe soon to Ukraine, especially for a Muslim community who will be. I hope Ukraine wish. I wish you happy fasting worship of Ramadan. Oh, I think the recent in recent day, in 3 days from now, I think. But Yulia, maybe you can help me to translate for Sheikh Said and Sheikh. Yes, пасти bisa. Отже, було тільки що сказано, що я сподіваюся, що через декілька днів всі мусульмани України зможуть приступити щасливо і спокійно до святого місяця Рамадану, до святого посту. І я сподіваюся, що всі взагалі на всі запитання ми знайшли відповідь сьогодні про Україну, і бажаю всім миру найшвидшого. Нехай ваші слова будуть дуа. Амінь. Амінь. Saya sangat ingin kata Anda menjadi doa. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Gil? Okay, ladies and gentlemen, that's our event today. We hope this discussion can be a bridging of information for the Indonesian people about what really happened to the Ukraine. We also hopefully everyone to do the best, doing the best of this conflict. I am Gio Fakta. I would like to thank you very much for your participation, especially for our speakers who will present amazing information to there for Indonesian people. Thank you. Happy Ramadan to everyone. Mr. Fasil Hamiani, Mrs. Yulia, Sheikh Said Ismailov, Sheikh Haider Rusumov, and the Father Andriy Zelinsky. Thank you with all of respect. Maybe we will meet again in the next discussion from Center of Communication Crisis and Conflict Said University. Mr. Fasil, you need to address some closing statement maybe. Everybody is busy. We can understand that Mufti and Father Andriy are really busy now because it's urgent time and not safe time. So yeah, just I wish the peace and the security for every Muslim, my brother and sister in Ukraine, every citizen of Ukraine. Hiduplah Ukraina, hiduplah Indonesia. Merdeka atau mati. Thank you, Mr. Fasil. Yeah, can we get a picture all of Sure. Okay. So maybe I will count in. You want to screenshot Dr. Algat? Okay, you. Okay, please give the best smile for all of us, and in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, again, 1, 2, 3. Okay, thank you everyone. Thank you, ladies and gentlemen that have been joined in the YouTube. Hopefully you have a blessing for every activity. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ibu Dokter Yulia udah pergi. Boleh? Ya udah ya, Mas. Aman. Aman. Rekaman gimana, Bleh? Aku